Hi, good evening. So, welcome back to yet another Monday Reading Live. My name is Vandana PS, one of the reading trainers from Needus Academy. So, how are you all? After a few days, I'm here with yet another new and fresh material regarding OET part reading. Exactly. I can say a sample question from part B, and I'll show you a part A question. Okay. So, not part A question, part A material and a sample question from part B. Okay. So, first of all, yes, like usual, I'll give you a sample question from part B. Then I'll give you 3 minutes for the preparation of the same question. So, you guys, please do prepare this particular sample question. This is just like an exam model material. When you read the question, you will understand that. Then let's discuss about more some kind of extra tips or tricks regarding part B of OET reading. Then we will focus on part A. And part A already we have uploaded in the Facebook page called Needus Academy Reading. So if you don't have that kind of page, please do follow the same page. Definitely you will get a lot of notifications regarding whatever the materials we are uploading, as well as if you're attending this live through YouTube, please take the material from the Facebook page. Okay, so that's all about that. So let's start the session. So I know that you guys are waiting for the question, so here comes the question.
All right. So, have you all done the sample question from part B? Okay. So, a lot of comments after a week. Yes, hi Dia, good evening. Yes, Vinu, good evening. Yes, Vincent, good evening. And Maria, Afsana, Janie, Anila, Shilpa, Alina, Jiza, Danya, Atara. Good evening, guys. Yes, Alfonso. Yes, Sharon, Priji, Hanu, Jilsa. Good evening, guys. Yes. So, why your question? So, did you all read the question? And did you get the answer for the question? Idinte answer kittiyo. So, if you get the answer, or if you already got the answer, please do comment your answers here in the comment box. Let me check your answers. Yes, hi Krishna, good evening. Yeah, so what about the answer? This is a very similar question like exam model question. You can expect this kind of a question in your exam as well. So as I already mentioned earlier, in the beginning of the session, so today we are going to discuss a sample question completely. The whole part A as well as part B, which is just like the exam model material. So it will help the students, exam preparing students very well. So that I'll read the question, then I will read the options, then the paragraph. Let's find out the right answer. Okay, so in this question, see, the category of the question is not mentioned. And now you guys know from the previous live sessions what are categories of part B in OET. So let me know in the comment box if you already done the question, which category of question is this? ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? യെസ്, ഏത് കാറ്റഗറിയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ? വെദർ ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ഗൈഡ് ലൈൻസ്, ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി, or it comes under the second category, which is manual or policy, or it comes under the third category, email, memo or notice. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദിസ് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം പാർട്ട് ബി? ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ് പ്ലീസ്. എത്ര പേർക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി which is the category of question? Yes, Diya, Sneha, hi Sneha. Yes, Jilsa, Anu. So which is the category? ഏത് കാറ്റഗറിയാ? Category of the question. Any idea, guys? ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയാന്ന് തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചിട്ട്? No guess? Okay, I'll read the material, then we will discuss the category as well as the right answer. So the rise in childhood safety is mainly attributed to. So the question is very simple. Rise in childhood obesity, and you know what is obesity, and rise, which means increase. So the rise in childhood obesity is mainly attributed to, which means connected to. So my keywords from the question, which are rise, childhood and attributed. Okay, so these are the categories, keywords from the question. Okay, Diya, category 3. Yes, Anju, category 3. Yeah, let's see. Noka. Okay, Jovita, hi, good evening. So, what about option A? And this is an incomplete question. It's an incomplete question. So, especially when you read incomplete questions, always connect with your option. So, it will be very easy for you to get the right answer. So, the rise in childhood obesity is mainly attributed to insufficient physical activity among young children. So, my keywords, insufficient, activity and young. So, these are my keywords from option A. Option B, the rise in childhood obesity is mainly attributed to failure to intervene during adolescence. So, failure, intervene, adolescence. And option C, it is mainly attributed to poor parental participation in pediatric consultations. So, my keywords poor, then parental as well as consultation. So, these are my keywords from these three options. So, likewise, I think, definitely you guys have a kind of understanding regarding the keywords from the options as well as from the question, right? Yes. Now we are going to read the paragraph. So ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് ബി യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക. വിത്തൗട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോണ്ട് പ്ലീസ് മൂവ് ടു ദ ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദ പാരഗ്രാഫ്, ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ആൻസർ കിട്ടില്ല. ദ റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, യു ഗൈസ് ആർ ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ് മേ ബി ഇഫ് ഐ എം റീഡിങ് ദ ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ദ പാരഗ്രാഫ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. നോ ചാൻസ്. Okay, the reason is just to trick the students, അല്ലെങ്കിൽ just to confuse the students, they will mention the exact same line from the paragraph into one of your answer options. അപ്പം പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസോ
ഏതെങ്കിലും 3 ആൻസർ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇഫ് യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റൻ യു ഗൈസ് വിൽ സെലക്ട് ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആൻസർ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി റോങ്. അപ്പോൾ അത് റോങ് ആൻസർ ആയിരിക്കും. വൈ? ബിക്കോസ് നോ കണക്ഷൻ വിത്ത് ക്വസ്റ്റൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഹിയർ yes Vincent, it is third category. Okay Anne Maria, third category. Yes Aksa, third category. Hi Srija. Yeah. So reading the paragraph. The global increase in childhood obesity has prompted, which means supported or advocated, urgent actions in pediatric healthcare. One of the key causes is the rising consumption of processed foods high in sugar and fat. So what is the reason for this? Because of high consumption of processed food such as unhealthy food. According to a recent study, over 60% of children aged between 2 and 5 are exposed daily to unhealthy snacks. See? എത്ര കുട്ടികളാണ്? It's almost 60% of children who is having unhealthy snacks. Additionally, a lack of physical activity is exacerbating the problem. Exacerbating, which means it is getting worse. Okay? Only 25% of children. So what about 25% of children? 25% of children in urban areas engage in recommended level of exercise. The situation is critical because early obesity significantly raises the risk of diabetes, heart disease and psychological issues later in life. അപ്പോൾ എന്ത് വരാം? Because of these obesity in children, it can lead to diabetes, other heart issues and psychological problems. Pediatric clinics report 40% surge in consultations. Surge, which means increase. Okay, upsurge, surge എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ increase ആണ്. Related to weight management in the past decade. Experts agree that interventions must start early, focusing on parental education and structured activity programs. Evidence suggests that habits formed before the age of 5 are the strongest predictors of future health outcomes. So this is all about the paragraph. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പാരഗ്രാഫിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഒബീസിറ്റി ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ആസ് വെൽ ആസ് അഡോളസൻസ് മെൻഷൻ ഹിയർ. ലൈക്ക് അഡോളസൻസ് മെൻഷൻഡ് ആണോ? 2 and 5 is mentioned, അല്ലേ? Yeah, I think nothing mentioned about adolescence. Yeah, let's see. So let me know in the comment box what is your answer. When I read the material, already I think you got the answer. So yes, what is the right answer here? ഏത് ആൻസർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. Is it option A, B or C? Insufficient physical activity among young children, or option B, failure to intervene during adolescence, or option C, poor parental participation in pediatric consultation. So what is your answer? Hi Angelina, how are you? Yes Limi, good evening. Hi Vinny, good evening. Yes. So what about the right answer? Please tell me your answer. And also how you eliminated other two options. എങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടി എന്നുള്ളത്, that's not a very important thing for me as a trainer. I would go for how you guys eliminated option, other two options here. എങ്ങനെ eliminate ചെയ്തു? Okay, Diya. Okay, Diya got the answer. Let's check whether it is right or not. What about others? What is your answer? Okay, Swapna got the same. Yes, Rindy same. Hafzana same answer. Yes, Jenny. Okay. All right. Yes, Jovita. Yes, Limi. Anila got the same. Okay. Yes, Alfonso. Krishna. All right. Yeah, so majority you guys are typing. It's option A. So I'm just going with you. Answer is option A, insufficient physical activity among young children. Okay, എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because of insufficient physical activity among young children. Now tell me guys, how you can eliminate option B as well as option C. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ B and C eliminate ചെയ്തു ഒന്ന് പറയാമോ? Let me know in the comment box. Yes, Binsi, Shilpa. Okay, Vinny. Okay, yes. Okay, Swapna, regarding adolescents not mentioned. Very good, dear. Option B not mentioned in the text. Okay, and one more reason to eliminate option B. Question is all about childhood obesity, not about adolescence. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? Simply you can eliminate option B. Okay, and what about option C? How you can eliminate option C then? Yes, Priji and JC. Answer is A. All right. Yes, Vincent, option A is the right answer. Yeah, tell me how you guys eliminated option C then.
Okay, Afzana, option B not mentioned, all right. Okay, Anu, answer is option A. Yeah, tell me how. What about option C? Elimination of option C. Poor parental participation in pediatric consultations. Poor parental participation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരൻസ് അങ്ങനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. They are not participating. അല്ലെങ്കിൽ participation level is very low. അല്ലേ? But in the paragraph it is mentioned, see, pediatric clinics report 40% surge in consultations related to weight management in the past decades. അപ്പോൾ എന്താണ്? There is a surge അല്ലെങ്കിൽ increase in consultations. So this is contradictory option or opposite option. C eliminated because increase in consultation. Yes, very good. Yes, Sopna. Right. Okay. Hi, Soji. Hi, good evening. Yeah, so that is all about this sample material about part B. Okay, so once again, part B, എത്ര questions ഉണ്ട്? 6 questions in part B. Don't forget. 6 questions complete ചെയ്തിരിക്കണം. You should complete 6 questions. Okay, because 6 questions will be very direct questions and very direct answers. So definitely if you're just focusing on the 6 questions, you will get the right answers. കിട്ടിയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 6 questions കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, MCQ ആണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് 3 ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. 2 ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ദ ടെക്നിക് വി ആർ യൂസിങ് ഇസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ്. അല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക? റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, read the options, read the paragraph, find out the right answer. ഇനി ഏത് കാറ്റഗറിയാണ്? ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് നേരത്തെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ദിസ് ഇസ് ഫ്രം ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി. യെസ്, റൈറ്റ്, കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ദിസ് ഇസ് ഫ്രം ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി. ആൻഡ് ഹിയർ സെൻറ്ററും റിസീവറും ഒന്നും ഇല്ല. ദർ ഇസ് നോ സെൻറ്റർ, നോ റിസീവർ. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കണക്ട് വിത്ത് നോട്ടീസ്. ഇത് മേ ബി ഒരു നോട്ടീസ് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ്. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് വൺ, വിച്ച് ഇസ് here it is the second one. We are dealing the second, but actually in your original exam part paper എങ്ങനെയായിരിക്കും? It comes first. ശരിയല്ലേ? അതെ. So here we have another new topic which is sleep disorders and their impact on health. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ലീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡർ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Okay, so when you deal with part A as well as part C, always try to understand the title first. കാരണം ടൈറ്റിലിന് ഒരുപാട് സിഗ്നിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടൈറ്റിലിൻ്റെ മീനിങ് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുമാതിരി എന്താ പറയുക, ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി ആൻസേഴ്സ് യു ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് ദി ടൈറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഡിസോർഡേഴ്സ്, സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്സ് എ വെരി കോമൺ വേർഡ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി യു ക്യാൻ സീ ദ വേർഡ് ഇൻ പാർട്ട് സി. അല്ലേ? ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താ? ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. നൗ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ബിക്കോസ് യു ഗൈസ് നോ ദാറ്റ് ഹൗ മെനി ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ പാർട്ട് എ? 4 ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ പാർട്ട് എ. അല്ലേ? 4 ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് പാർട്ട് എയിൽ. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ പാർട്ട് എ. 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ. സോ നൗ വാട്ട് ഐ എം ഗോണ ഡു ഇസ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു പ്രീവിയസ് ലൈവിലൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു പാർട്ട് എ, വാട്ട് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ഇൻ പാർട്ട് എ, ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ മിസ്റ്റേക്സ് ദാറ്റ് യു ഗൈസ് വിൽ മേക്ക് വൈൽ യു ഡൂയിങ് പാർട്ട് എ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വീക്സിലായിട്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇഫ് യു ഹാവൻറ്റ് വാച്ച്ഡ് ദ പ്രീവിയസ് ലൈവ്, പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. ഏതോ ഒരു ലൈവിൽ ഐ വാസ് ഡിസ്കസിങ് the mistakes which you will make. Okay, അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. So please go through it. Now in this part of OET reading, as I already mentioned, this is all about disorders, sleep disorders. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ടെക്സ്റ്റ് എയിൽ സബ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. there is a heading, or yeah, sub heading is there. Text B also carrying a sub heading, then text C also a heading, text D is also having a heading. And the speciality of this material which I found is there is no pictorial in this material. അങ്ങനെ ഒരു pictorial ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. There is no table, no diagram, nothing mentioned here. Okay, so let's see. And I hope you will get a lot of new words from the material today. അപ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ ന്യൂ വേർഡ്സ് എന്നല്ല പറയുക, maybe you will get some kind of unfamiliar words today. Let's see. Okay. Yes. Okay, Anita, B not mentioned. Option C contradictory. Yes, Atara is the right answer. B not mentioned. Okay, very good, Vincent. Yes. Now, എങ്ങനെ പാർട്ട് എ 10 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ ചെയ്തെടുക്കുക? ഹൗ യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് പാർട്ട് എ വിത്തിൻ 10 മിനിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? മേ ബി യു ഹാവ് ഡൺ ദ മെറ്റീരിയൽ ബിഫോർ ഹാൻഡ്. സോ ഐ വിൽ ഗിവ് യു 2 മിനിറ്റ്സ് നൗ. ഞാനൊരു 2 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരുവാണ്.
ഈ 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ. നിങ്ങൾ ആ മെറ്റീരിയൽ ഒന്ന് വായിച്ചേ. And do collect some keywords from the material. Mind, if you are just reading through the screen, you can just collect keywords on your mind. Okay, ഇപ്പം നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ബെനിഫിഷ്യൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ എഫക്റ്റീവ് ഫോർ യു ഗൈസ്. ബട്ട് unfortunately, if you don't have the material with you, you can just read the material on the screen and collect random words അല്ലെങ്കിൽ keywords from the material. Okay, let's start reading. Okay, അപ്പോൾ 2 minutes ഞാൻ തരാം. ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം what are the keywords that you guys will get. Okay, yes.
Okay, so that's all about that. I hope you have read the material. Yes. Yeah, so let's read through the read the material. Then let's discuss what are the keywords from the material, and I'll just give you some kind of word meanings if you want. Okay, almost the word meanings because you guys are doing an additional material every day. Alle? Okay, so understanding sleep disorders, that is the heading. Already underlined, I am not underlining. Sleep disorders is a growing concern. Concern and the problem or attention in modern society affecting millions of individuals globally. These disorders have wide-reaching implications. Wide-reaching, which means broad implications, and suggestions, inferences, indications, implications for both physical and mental health, making them a significant focus for health providers. The most prevalent types of sleep disorders include insomnia, sleep apnea, restless leg syndrome or RLS, narcolepsy, and circadian rhythm disorders. Sleep plays a pivotal role. That means important role in the body's restoration process, such as cellular repair, metabolic regulation, and neurocognitive function. Disturbances in sleep can lead to a wide array of health problems, including chronic fatigue, impaired immune system, impaired and damaged, and the metabolic dysregulation, and an increased risk of developing long-term conditions like cardiovascular disease, type 2 diabetes, and obesity. Now, second one, additionally, sleep deprivation can impair cognitive function, leading to difficulties in concentration, memory retention, and what is retention? Control. Maybe not control memory, sometimes less memory. So that is retention. And emotional regulation ultimately, that means finally, affecting workplace performance and social interactions. Healthcare professionals need to be aware of the multifactorial nature of sleep. Multifactorial, which means including different factors. Disorders including genetic predispositions, lifestyle factors, comorbid mental health conditions, comorbid which means mixed, and environmental influences. Effective diagnosis and management of sleep disorders require a comprehensive understanding of these factors. Comprehensive which means including a lot of things. As well as multidisciplinary approach, that means again different level of approaches. That often includes medical, psychological and behavioral interventions. That's all about text A. Now text B, insomnia and its causes. So what are the causes? Insomnia is one of the most common sleep disorders, with an estimated 10 to 30% of adults worldwide affected by it. It is defined by difficulty initiating or maintaining sleep, or waking up too early and being unable to return to sleep. Chronic insomnia is defined as insomnia that occurs at least 3 times per week for duration of at least 3 months. The causes of insomnia can be categorized as psychological, physiological and environmental. For psychological factors such as anxiety, depression and stress are common contributors to insomnia, as these conditions can cause hyperarousal in the central nervous system, making it difficult for individuals to relax and fall asleep. Physical conditions such as chronic pain, gastrointestinal disorders such as acid reflux, and neurological conditions such as restless leg syndrome can also interfere with sleep. Environmental factors such as noise, light pollution, uncomfortable room temperature are often overlooked but can significantly disrupt sleep patterns. Disrupt is an important word, that which means break. Moreover, substance use including caffeine, alcohol and certain medications can exacerbate the symptoms of insomnia. Treatment options for insomnia include cognitive behavioral therapy for insomnia, or CBT, which focuses on addressing maladaptive thoughts and behaviors associated with sleep, as well as pharmacotherapy, which may involve benzodiazepines, easy drugs or melatonin agonist. CBT-1 has been shown to be effective in improving both sleep quality and sleep efficiency, particularly when combined with appropriate sleep hygiene education. Now it's text C, sleep apnea and its effects. So what is sleep apnea? It's a serious and often underdiagnosed condition in which an individual experiences intermittent cessation. Intermittent cessation, which means in between it can stop. Cessation, which means stop. Breathing during just, which means breathlessness. The most common form of sleep apnea is obstructive sleep apnea, or OSA, which can occur when the muscles at the back of the throat relax excessively, causing a temporary obstruction of the upper airway. This interruption can last from a few seconds to a minute or longer, occurring hundreds of times throughout the night. People with OSA often experience fragmented sleep, that is distributed. Fragmented meaning in the divided meaning, leading to daytime sleepiness and fatigue, tiredness.
The physiological consequences of sleep apnea are profound, important. Repeated episodes of oxygen desaturation can result in cardiovascular complications such as hypertension, arrhythmia, stroke, and an increased risk of myocardial infarction. Sleep apnea is also linked to insulin resistance, metabolic syndrome, and obesity, creating a vicious circle exacerbates the underlying health conditions. The gold standard for treatment of OSA is continuous positive airway pressure or CPAP therapy, which involves wearing a mask that delivers a continuous flow of air to keep the airway open during sleep. For patients who do not respond to CPA or experience severe cases, surgical interventions such as UPP, UPPP, or BIPAP may be considered. Then what is BIPAP? Machines which provide two different air pressure settings for inhalation and exhalation are also an option for certain patients. And the last text, which is all about role of sleep in mental health. The relationship between sleep and mental health is intricate and bidirectional. Chronic sleep deprivation can significantly contribute to the onset and progression of mental health disorders, including depression, anxiety disorders, and bipolar disorder. Conversely, oppositely or negatively, individuals with pre-existing mental health conditions often experience disrupted sleep, exacerbating their symptoms. Sleep disturbances are common in patients with post-traumatic stress disorder, which is PTSD, where nightmares and hyperarousal prevent restorative sleep. Research has demonstrated that sleep deprivation affects brain function in several ways, including impairing the prefrontal cortex, which is responsible for decision making, judgment, emotional regulation. This can lead to difficulties in coping with the stress, irritability, and lack of emotional resilience. Additionally, sleep deprivation can disrupt the regulation of key neurotransmitters such as serotonin, dopamine, and cortisol, which are involved in mood regulation and stress responses. Treatments for sleep-related mental health disorders often involve a combination of pharmacological and non-pharmacological interventions. Then cognitive behavioral therapy for insomnia or CBT. I1 is frequently employed alongside antidepressants, anxiolytics, and antipsychotic medications in patients with mood disorders. Sleep hygiene education, mindfulness practice, and relaxation techniques are also integral components of managing the sleep disturbances associated with mental health conditions. Okay, so that's all about full text. Okay, so yeah, in between I was just underlining a lot of keywords and I was explaining the meaning. I think whatever it is. Now, moving to the questions. Okay, ready now? Yeah, so I think you guys will comment your answers in the comment box. I'm starting with the first question. Okay, so as you know, 20 questions are 1 to 7 in the paraya. That's called comment. What do you mean by 1 to 7 set of questions in part of OET reading? And the 1 to 7 set of questions, that is match the following. And 8 to 14 set of questions can be called short answer questions, and 15 to 20 fill in the blanks. Hello. Okay. Starting with the first question. The cardiovascular complications associated with sleep apnea. Keywords are going to underline. So please do comment your answers in the comment box. You can answers on the comment here. Okay, so the cardiovascular complications associated with sleep apnea. My keywords, cardiovascular complications. Yeah, only 2 keywords. Yes, please do comment. What are the keywords from the question? My keywords are cardiovascular as well as complications. And what is your answer? Okay, Swapna. Yeah, any other answers, guys? Where I think answers undo. Swapna is saying answer is C, from text is C. Okay, Jissa. Yes, any other answers? But Jissa and Swapna is saying answer is from C. Let me check whether it is right or not. C level mentioned. I think the answer is mentioned in text is C. Yeah, repeated episodes of oxygen desaturation can result in cardiovascular complications such as these are the complications. The first question answer it is mentioned in C. So, okay, so answer is C. Okay, so what about question number 2? Yes, Sophia, Anju,
Very good, Shilpa. Yes, C is the right answer. Moving to the second question. Common psychological factors contributing to insomnia. So, keyword psychological factors insomnia. അതെവിടെയാണ്? Psychological factors, environmental factors, physiological factors. എവിടെയായിരുന്നു മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? യെസ് ഏഞ്ചലിന. Again, Swapna Scott. Very good, dear. Answer is mentioned in B. Text B-ലാണ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. As you can see here, psychological factors, anxiety, depression, stress. അല്ലേ? So, answer is mentioned in B. Very good. Now, third one. Treatment options for obstructive sleep apnea. Treatment options എവിടെയാണ് പറയുന്നത്? Sleep apnea. Obstructive sleep apnea, which means OSA. So, where is treatment options mentioned? Yeah, Suna. Yes, Praji, Vinny. Yes. Okay, Atra. Good done. Yes. Very good, dear. First is C, second one is B, third one is C. Okay. So, everybody is saying third one is C, so answer is C. C എവിടെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. Somewhere I've read that particular thing. Yeah, the gold standard procedure for treatment of OSA is continuous positive airway pressure. Okay, so that is answer is okay. C. Now, fourth question. Bidirectional relationship between sleep and mental health. So, where is bidirectional relationship mentioned between sleep and mental health? The word bidirectional, I think I just read right now. ഇപ്പം ഞാൻ വായിച്ചൊരു വേർഡല്ലേ അത്? യെസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് ഡി അല്ലേ? ടെക്സ്റ്റ് ഡിയിലാണ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ഡി. ഓക്കെ, ഫിഫ്ത്ത് വൺ. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഫോർ ന്യൂറോകോഗ്നിറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ന്യൂറോകോഗ്നിറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ. വെർ ഇസ് ഇറ്റ് മെൻഷൻഡ്? Sleep is important for neurocognitive function. Yes, Swapna. Fourth one is D. Very good. Okay, Jilsa. Previous one was C. Okay, Lemmy. Yes, Bensi and okay. So what about fifth one, guys? Importance of sleep for neurocognitive function. Fifth one D ആണോ? ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഡിയിലാണോ? സ്ലീപ്പിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഫോർ ന്യൂറോകോഗ്നിറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ അതെവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഡിയിൽ? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? വെർ ഇസ് ഇറ്റ് മെൻഷൻഡ് സ്ലീപ്പ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യുവർ ന്യൂറോകോഗ്നിറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ? എവിടെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഡിയിൽ? I think fifth one is text A ആണോ? Yeah. Okay, because here it is mentioned sleep plays a pivotal role in body's restoration process such as cellular repair, metabolic regulation, neurocognitive function. കണ്ടോ? So answer is A. A ആണ് കേട്ടോ. A is the right answer. So my answer is A. Then next one, the primary treatment for chronic insomnia. Primary treatment insomnia. ക്രോണിക് ഇൻസംനിയയുടെ പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എവിടെയാണ് പറയുന്നത്? വെർ ഇസ് ഇറ്റ് മെൻഷൻ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ഇൻസോംനിയ? സിക്സ്ത് വൺ. വെർ ഇസ് ഇറ്റ് മെൻഷൻഡ്? ഓക്കെ, യെസ് സ്വപ്ന. വെരി ഗുഡ്. യെസ് ബിൻസി, അനിത. യെസ് ലിമി, ആതുര. കറക്റ്റാ. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് സിക്സ്ത് വൺ? സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ക്രോണിക് ഇൻസോംനിയ. Okay, so I think answer is from text B. And treatment options for insomnia include cognitive behavioral therapy for insomnia, CBT. So that is mentioned in text B. So my answer is B. B ആണ് answer. And the last one, environmental factors that contribute to insomnia. So environmental contribute insomnia. So again environmental factors, psychological factors ഒക്കെ പറയുന്നത് ബിയിലാണ്. So these are the answers. Okay.
Now we are moving to the next one, which is 8 to 14 set of questions. So 8th one. Which sleep disorder is characterized by intermittent cessation of breathing during sleep? Intermittent cessation അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഇറ്റ് ഈസ് അപ്നിയ അല്ലേ? സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ. Apnea. My spelling is wrong. APNEA. Okay. Then 9th one. Which therapy is commonly used for management of chronic insomnia? ഏത് തെറപ്പി ആയിരുന്നു? Just right now we just read it. അല്ലേ? ഇപ്പോഴല്ലേ നമ്മളത് വായിച്ചത്? Yeah. That is cognitive behavioral therapy, or you can write CBT. Abbreviation ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് abbreviation എഴുതാം. Then which health condition is sleep apnea most strongly associated with? അതേതാണ് ആൻസർ? I don't know. Let's check. 10th one answer പറയാമോ? I got the answer for 8th and 9th very quickly. What about 10th one, guys? ഏത് ഡിസീസ് കണ്ടീഷനാണ്? ഓക്കെ, 7th one B. Rajesh. Okay. So what about 10th one? Which condition is sleep apnea most strongly associated with? Okay, Anita, CBT. CBT I വേണേ for insomnia. Okay. ഏത് ഡിസീസ് കണ്ടീഷനാണ് 10th ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ? I think it's mentioned in text C. Disease condition is mentioned. ഏത് ഡിസീസ് കണ്ടീഷനാണ്? Yes, very good. Cardiovascular complications. കാരണം cardiovascular complications such as എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് they have mentioned a lot of examples here. You don't have to write that. അത് മൊത്തം എഴുതാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക്? ഇല്ല. And definitely it is mentioned like you can write maximum 3 words. അപ്പോൾ എന്താ എഴുതുക? You can just write here cardiovascular complications. That is the right answer. Okay, അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. You can just write cardiovascular complications. That is the right answer. Then 11th one. What treatment modality uses a machine to keep the airway open during sleep? Yeah. ഏത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റി ആണ് which they are using a machine there? Again, treatment modality, I think it's mentioned in C. Okay. Treatment modality uses a machine to keep the airway open. അത് ഏത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്? Yes, Athira, Vincent. Okay. 11th one. Any guys? 11th question. Okay, CPAP therapy. Okay, you can just write the abbreviation there, right? അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് CPAP എന്ന്. So CPAP therapy. Okay, that is the right answer. From text C. അതും C അല്ലേ? And 12th one. What are common side effects of chronic sleep deprivation? Side effects എന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നുണ്ട്. You can write plural. Answer should be plural. Yes. ഏതൊക്കെയാ? What are the side effects of chronic sleep deprivation? അവിടെ see in the paragraph it is mentioned like impaired cognitive function. Impaired cognitive function, which means that it can destroy your cognitive functions, thinking അല്ലെങ്കിൽ awareness, brain related ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ കൊടുത്തേക്കുന്ന മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ്. മൂഡ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് which means yeah it is related to psychology. So simply you can just write there psychological problems. അല്ലേ? psychological problem നേടുക because അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് if otherwise there will be 4 words. So it's better you can just combine those two, impaired cognitive function and what mood disturbances, into psychological problems. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം? Either one you can write. It should be plural, that's it. Most mood disturbances or impaired cognitive functions. Likewise, make it as plural. Because question plural ആണ്, so answer should be also plural. Okay, so either എന്ത് എഴുതാം? Impaired cognitive functions, mood disturbances, അല്ലെങ്കിൽ psychological problems. Okay. Now 13th one. Which neurotransmitters are involved in mood regulation and affected by sleep deprivation? Which neurotransmitters? ഏതൊക്കെ neurotransmitters ആണ്? I think അത് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഡിയിലാണ്. സം കൈൻഡ് ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ്? Serotonin. അതെന്തൊക്കെയോ അല്ലേ? Yeah. Additionally, sleep deprivation can disrupt the regulation of key neurotransmitters such as serotonin, then dopamine and cholesterol.
ഓക്കെ, ആൻഡ് ഉണ്ട്, ആൻഡിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ട് കോമ ഇടരുത്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ലൈക്ക് സെറോട്ടോണിൻ, ഡോപ്പമൈൻ ആൻഡ് കോർട്ടിസോൾ. ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് കോർട്ടിസോൾ എന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് എഴുതണ്ട, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ദെയർ ബിക്കോസ് അതർവൈസ് 4 words ഉണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ലൈക്ക് സെറോട്ടോണിൻ, ഡോപ്പമൈൻ, സ്പേസ് കോർട്ടിസോൾ. ഓക്കെ, കോമ ഇടരുത് കേട്ടോ, ബിക്കോസ് കോമ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് മീനിങ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ദെൻ 14th one, what condition is most commonly linked to sleep deprivation and poor sleep quality? ഏത് കണ്ടീഷനാണ്? Which condition is commonly linked to sleep deprivation as well as poor sleep quality? I think it's depression. ആണോ? Okay, very good Anita. Serotonin, dopamine, cortisol. Yes. 14th one ഏതാണ്? What about 14th one? That is also mentioned in text D, I guess. Chronic sleep deprivation can significantly contribute to the onset and progression of mental health disorders, including depression, anxiety disorders, and bipolar disorders. So you can just simply write the depression. Again, psychological problems ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതര ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി. ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. സി ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ സിംഗുലറാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലൂറൽ ആയിരുന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ഹാവ് റിട്ടൺ സംതിങ് അഡീഷണൽ. ഇവിടെ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് സിംഗുലർ, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹിയർ ഡിപ്രഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് റൈറ്റ് വൺ. That's all about that. Then 15th one, we are just moving to the 15th question. The dash is the gold standard treatment of obstructive sleep apnea. ഏതാണ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ? ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വായിച്ചതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വി ജസ്റ്റ് റെഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറപ്പി. ഓക്കെ, അതേതാ? The dash is the gold standard. See, the abbreviation is mentioned directly there, so that's better you can write that. CPAP is the answer, therapy. Okay, that is the best standard procedure. Then 16th one, sleep deprivation impairs the function of the dash, leading to poor decision making and emotional regulation. Adendana, where is it mentioned? Impairs functioning of the dash, poor decision making, emotional regulation. Yeah, only depression is the answer. Either one you can write. That's what I said. If the question is plural, you should write, answer should be plural. നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് what types, how many. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്ലൂറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ആൻസർ ഷുഡ് ബി പ്ലൂറൽ. അവിടെ വാട്ട് ആർ ദ കോമൺ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എഴുതണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂഡ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഇമ്പയർഡ് സംതിങ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വാട്ട് കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അവർ. കണ്ടോ, വാട്ട് കണ്ടീഷൻ ഈസ്, അതായത് സിംഗുലർ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഏത് കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് നമുക്ക് ഒരു എന്തെഴുതാം, സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം, ഓർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡിപ്രഷൻ. വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ആൻസൈറ്റി, ലൈക്വൈസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് വൺ. ഓക്കെ, നൗ 16th one ആൻസർ എവിടെയായിരുന്നു? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ഡി അല്ലേ? യെസ്, വെരി ഗുഡ് സ്വപ്ന. ആൻസർ ഇസ് പ്രീഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ്. അത് ടെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി, പ്രീഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ് ആണ്, ദാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് പ്രീഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് അല്ല കോർട്ടെക്സ്. ഓക്കെ, Okay, 17 dash is commonly used in the treatment of insomnia and sleep disorders associated with depression or anxiety. ഏതാണ് അത്? യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് അഗെയിൻ അബ്രിവേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി, CBTI. Then 18th one, sleep deprivation can increase the risk of developing dash, a condition associated with poor glucose metabolism. A risk of developing what? Yes, 18th one in answer and I think it's diabetes or something alle. I've seen so textile endo paranjitile. It can lead to some kind of
diabetes or something. I've seen here. Impaired, yeah, disturbances in sleep can lead to a wide array of health problems, including chronic fatigue, impaired immune response, metabolic dysregulation, and increased risk of developing long-term conditions like cardiovascular disease, type 2 diabetes, and obesity. So, what will be the right answer? What about 18th question? What do you guys will write there? Sleep deprivation can increase the risk of developing dash, a condition associated with poor glucose metabolism. അപ്പോൾ അതേതാ? Type 2 diabetes. അതല്ലേ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നേ. So answer is type 2 diabetes. Okay. The 19, the relationship between sleep and mental health is dash, meaning one condition can exacerbate the other. ഏത് കണ്ടീഷനാണ്? Yeah, it is bidirectional. So answer is bidirectional from text D. It's very simple. And the last one, dash may cause sleep disturbances due to nightmares or hyperarousal. Hyperarousal, the word is mentioned, I think, in text D, right? Text D, I think. Dash may cause sleep disturbances due to nightmares or hyperarousal. Traumatic disorder or something. I just remember the abbreviation mentioned there somewhere. Post-traumatic stress disorder. Sleep disturbances are common in patients with post-traumatic stress disorder. Post- when the words are single words. So you can write the full form or you can write the abbreviation. Both are correct. Okay. Nightmares and hyperarousal. So answer is post-traumatic stress disorder or PTSD. Okay, that is the right answer. Okay, so that's all about the material for today. So I guess this was quite an easy material. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി. So I think next live, that is on Wednesday. So in Wednesday's live, I'll prepare something a little bit more tricky for part A questions. Okay, part A plus part B sample question will be there. കുറച്ചും കൂടെ ട്രിക്കി ആയിട്ടൊരു, ഇതിപ്പോൾ level 1 ആണെങ്കിൽ I'll prepare level 2. And on Friday, I'll prepare level 3. Okay, let's see നമുക്ക് എങ്ങനെ മാർക്ക് പോകുന്നു നോക്കാം. Okay, so let me know in the comment box anyone with 20 out of 20 for this material. ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ 20 out of 20? 20 out of 20. ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. If you have 20 out of 20 for the material, it's great. പക്ഷേ ആസ് എ ട്രെയിനർ I would say ഇതൊരു ഈസി മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു for me. So I think I'll prepare just level 2 material on the very next live. Okay, so please do wait for the live. So see you there. So catch you later. Thank you. Take care.